Что, Курага, видел, как настоящие полицаи работают? Ломбард, трое, быстрые деньги в кратчайшие времена. Круто. Очень даже круто. Так, в общем-то, мы обошли вот эту вот часть локации, я не знаю, южной ее назвать или как-нибудь еще. Так, а что, лавочки не пройти мимо? Нет, тут, увы и ах, какие-то землетрясения происходят. Так, это черный брат, которого мы видели. Что это там такое? Нафиг полицию. А здесь что? Долой мусоров. Нормально вообще. Ладно. Не глупо, сиди. Раз уж мы тебе так здесь не нравимся, то, пожалуйста, дело твое. Рюдесе Синглис. О, я это не прочитаю ни за что. Что это такое? An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. This button looks new, but someone has removed the... Huh. This button looks new. It's probably not connected yet. Окей. И что мы здесь видим? Вот, собственно, забор, про который сказал этот бармен. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Hard to say. Your vision is blurred and you're having difficulty concentrating thanks to your relentless hangover. Может, я могу восстановить как-то ситуацию? The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message written in the language of burnt rubber. Идея, то есть он врезался, дал заднюю, развернулся и полетел к магазину этого ломбарда. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A, and then accelerated straight into the fence, left a hole. The driver proceeded to back out of the yard, barely before heading south. Must have been in a hurry. Через забор проехала машина, это как-то связано с делом. Отсюда стартовала машина, которая называлась щит. That's plausible. A similar reckless abandon seems to be in evidence. I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the roundabout. You could follow the track south. There seems to be a canal there. See where they went. If you find the time. You are correct. This is a rather motor carriage friendly city. Somehow that makes you feel. Так, не, ну я же говорю, что там этот. Сейчас, подождите-ка, я еще раз сгоняю, посмотрю. Так, то есть вот. Проехала тут. Следы какие-нибудь есть? Вот тут вот. Так, стоп. Национальная жидкая врата. Какие-нибудь. А, не, ну это понятно. А что насчет водилы? То есть как тут, что? Найдите пистолет, ну это понятно все. Гоняемая дверь. Техника. Спящий рабочий. Зачем нам его будить? Ну, что думаешь, Ким? Как это проехало все? Я думаю, что это все-таки связано. Ну, опять же, можно сказать, игру запускаю в первый раз, так что я могу и ошибаться. Что у тебя тут такое? Тающий снег. Ну, смотри, не убирайте следы, они нам это пригодиться еще могут в расследовании в нашем горестном. Это еще что такое? Пацан какой-то. Бомжик. Буква R, украшенная короной, ниже надпись. Гляньте, свет над погружением. Это что? Это бак мусорный. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says whirling in rags. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. Может попробовать спросить этот? Для ключ для открытия замка. Maybe you're prioritizing it. Летёха? Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. Нужно заглянуть, мало ли что там может быть. И как нам We открыть could замок? try using a pry bar.
the one you took from my motor carriage, Или... or we could ask for a key from the manager of the whirling У in дураков rags. мысли сходятся. He probably has one. He might also have information. This is better than the pry bar idea. Обязательно. Мы так и сделаем. Зачем? А то может фомка сломается. У нас вам здесь уже ломалась фомка. Что тут происходит? Нет протухшим мясом. Я вижу, что тут воняет протухшим мясом. Так, это что такое? There are several Что footprints это in за the mud, обувь? left by work boots. Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails all over the yard. Isn't this something an industrial worker would wear? Курага? Noted. Молодец. Визуальный анализ. Maybe more than 12. Success! No. 8 pairs of boots have What's in shuffled back and forth in the mud. Осмотреть каждый One. след. Standard work boot. Steel reinforced toes. Number 46 размер 46. обуви. Ё-моё! 2. Standard work 46, ну boot. уже Steel поменьше. reinforced toes. Number 44. 3. Hobnailed 43. work boot. Steel Сейчас тогда reinforced 37-го toes. дойдем. 4. Standard work boot. Number 45 or 46. Так, 45 или 46? You don't know. It's a miracle you can tell the prints apart as it is. The cold must have preserved them. Главное здесь не топтаться. 5. Another standard work boot. Steel reinforced toes. Number 44. 6. An aberration. Light as air. Even pace. Same make of boot, but number 41. Мужской или Impossible женский to след? tell. Could also have been an adolescent. The gait is undeveloped. Поступь не очевидно. А у меня отлично получается, да? You're not bad. It's as if the whole world You're pretty good. darkens. Everything else has a thin film of unimportance on it, and the tracks burn in the middle of it, in a strange beauty. 7. The glowing outline of a standard work boot. Number 46. Килограмм. But the imprints are twice себе, as жирдяй. deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. 8. And yet another standard work boot. Number 44. There's an aberration in the pattern of the sole, however. The right sole is smoother, more worn. How many? И сколько? 8. I was pretty off then. I counted 20. Значит, есть, повторюсь, следы. Люди ходили туда-сюда. I never got the hang of it. Hyperopia. Do you see anything out of the ordinary? Так, наверное, начнем с A 41 woman размера. or a kid? Невозможно сказать наверняка. Understood. Anything else? Вес 200 килограмм. 200? Груз Could it be 200. the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up? Вспомнил. Let's say a heavily built worker carrying a similarly built, soon-to-be-dead man. Окей. He might be right. 200 kilograms of living weight Это is перебор. unlikely. Один из них нес его на себе, может, это был великан. Это может быть человек с крайней степенью ожирения. Это может быть все разом. Это... Может, он действительно нес... Possibly, yes. But why? Но почему? Может, он уже был мертв, потому что ему сначала свернули шею, а потом... Yes, Повесили. they could have used a makeshift stretcher or just march him up to the gallows. Хотела сама идти на казнь. Возможно, жертва была без сознания. You have a point there. Anyway, it's something to consider. Мгм. What else can you see? Несоответствие одна подошва Interesting. истерта. Let's name it the old soul. Летеха? Someone operating a workbench with a pedal, like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer? Может, барабанщик? То есть, один из тех банщик. No, it's not. Forget I said it. We are not looking for a drummer. Ну а мало ли он там стоит, пока все работают на станках и на кранах, он такой бац, 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 типа работайте. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out the right shoe before the left. The accelerator is on the right. Интересно. Задумчиво. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Вполне разумно. Mhm. Как думаешь, сколько этим A следам? week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller. А who грязь бы их не reported the развезла? hanging. It is not impossible. Тут, I знаешь, pulled last week's forecast for coastal Havashon.
7 days below freezing. А, The ну day ладно, before, тогда все. the day of his hanging, was the last warm day. Ну хорошо. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. The commotion here could have taken place a week ago. Что потом и произошло? What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. Indeed, they all stood in a row here and looked at the tree. Провинившийся? Может, он там, не знаю, не выполнил план? Yes, everything fits so well. Carried him over, hoisted him up, watched him hang. This is easy. The lieutenant's eyes narrow. He's Either way. What else? Здесь больше нечего обсуждать. Так, там какая-то песочница есть. Ой, не песочница, это теплица. Тут пытается выращивать травы в теплице. Возьмем. Так, денежки. Данный механизм живет уже не первый год. Какие-то баки стоят. Сейчас посмотрим, тут еще какое-то, смотрите, тут, там какое-то, я не знаю, пальто висит, что ли. Тут, как он называется, лючок. Типа, и вот здесь дверь. Я думаю, вот это вот люк, он соединен с помещением, которое закрывает эти доски. an inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. Что это? It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. Because there's a secret door hidden behind the panels of Eternite. That's why they're too orderly. There it is. You see a shabby little door. Смотри, как надо работать с врагом. Jesus fucking Christ. А? What is this then? A tool shed? Let's investigate. Обязательно. Обязательно проверим, но сначала я хочу все же разобраться с трупом. Так, малявки, ну-ка, брысь. Вас не напрягает то, что он висит там, воняет, да? Сильно считается, на запрос невозможно. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in even through your clenched. Почему это так ужасно? Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cock's gonna blow, Kuno! Это еще что за черт прибалтийский? Я блюю. The smell is repulsive. It pushes Выплеснуть. Шикарно! Ну, сейчас мне должно стать полегче в теории. You feel a great force ringing from your stomach. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet, and your throat stings from the stomach acid. Неприятное The чувство. smell of Commodore Red rises from the pool. Among it, distilled spirit and bits of shish kebab. Извиняюсь. It's okay. Happens. Спасибо. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Где достать? There is Frit nearby, east of the hostel. They usually have a small apothecary. If they don't, there's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. Pretty clever. Ладно. Так, что ж. Сейчас тогда сгоняем. Я, правда, сначала хочу заглянуть вот в это помещение. Оно меня привлекло. Я думаю, мы сделаем так сейчас. Мы пойдем к садовнику, по которому говорил Ким, и заодно заползем в этот... в отель. Так, что здесь такое? Вот это что? Это такое? Это какая-то бочка. Там денежка. Серебряная тарелка с остатками желтоватого порошка. Be still, my beating heart. It's amphetamine. Sweet amphetamine. Чудно. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror.
He's studying you. Помощь. Здесь кто-то принимал наркотики. Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, see that ladder there? Это я о It's чем и probably говорю. another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. Это я о чем и говорю. Прочь с дороги или тебе конец. Что это такое? Высоченная голова свиньи выглядит мумифицированной. Тутанхамон. Стоп, вот от магниевой добавки магнолом. Ладно. Что у нас здесь есть? Ну вот как раз таки о чем я и говорю. Так, пальтишко. Ящик. Я, насколько помню, я могу... Так, платок Летехи. Спасибо, Летеха. Фомка. Мне нужна фомка. Сейчас будем сковыривать ящики. Главное, чтобы на нас не напали хедкрабы. Все улицы, даже самые разбомбленные в том же Half-Life, выглядели просто замечательно. Но стоило зайти во всякие подворотни, как на меня тут же набрасывались всякие крысы. Шутка, хедкрабы. Так, что это такое? Деньга. Возьмем. Ведро. Можно взять? Открытка. Тоже неплохо. Открытка это тоже хорошо. Так, что? И как? И где? Чисто по обломкам? Ветхое жилье, я бы сказал, аварийное состояние. Госорганы вызовут для этого дела. Что ты сюда деньги забрасывал? Я за 90 копеек. Копейка. Чистый индастриал. Там пальтишко клевое. Так, тут вообще сохраниться можно быстро. Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Можно было бы забрать. When the wind ruffles the cloak, you can most definitely see a white rectangle on its back. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. Да, в принципе, The wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the container yard. Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. Так, что мы здесь What are we делаем? doing? We're awfully close to breaking into the industrial harbor. They're bound to have information for us. I thought that was our intention. Or it could be that we are just exploring. Может мне попытаться The засветить? cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Well, it doesn't seem too dangerous. 2 meter stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right behind you. Ты что, 2 метра? Тут даже прыгать не надо, тут просто перебрался и все. The cloak looks like a bag of goodies floating in the wind. Ну, у меня knows what his малые pockets шансы, may так hide. что... Давайте попробуем, почему нет. Лажа. Надо было, наверное, Фомку с пакетом убрать. Эть, Ким, держи меня! No, no. That's still too high. Ёкарный бабай. What were you thinking? You're not a gymnast. You could have died there. О боже. Shit, 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 shit. I'm failing you. This wasn't part of our deal. Hey, hey! What happened? Я тут слишком высоко, я еще недостаточно пробзелся, чтобы I мне было understand. нормально. We can always come back when you are feeling better. It's just a cloak after all. Да как бы его не сдуло. Вот что напрягает. Дверь протыкает, но я так понимаю, мы ее с нашей стороны не достанем. Что ж, весьма печально, но тем не менее очень информативно. Вот сейчас придется, чтобы возвращаться на 2 целых загрузки смотреть, но я думаю, можно будет их по-разному выразить, так что... Так, ладно, спустились, уже хорошо. А это что за мелкота-то вообще? Не стоит их вообще тревожить или что? Не, пока что не буду. Вернемся к трупу, разберемся с ними. Так, ладно. Ну, а что с ящиком-то можно было сделать? Типа, я что-то не понимаю. Ну, ящик. This Postlavantodie mail collection box has been heavily vandalized with graffito.
A closer inspection reveals 2 bullet holes in Кто the стрелял? front. Откуда стреляли? Мустафа? A faint sticker on the side reads, RCM Emergencies Expenses Desk number RPM. 8102, with a slogan, Mankind, be vigilant. Хороший ящичек. The box seems happy. Провод. Eat shit pig, fucked by the coon, and St. G with a crown have been scribbled on it. Jenny is a whore, and best set mailbox. Сейчас дал ей этот also. ящик. Имеет знакомый почтовый ящик. Имеет знакомый. Я The хочу mail тебя collection понимать. box seems cathartic. Thankfully then, so do you. You shudder. Then you swallow. Окей. Ну хоть боевой дух постоянно знал, то, что можно взаимодействие со всякими этими объектами повышать. Так, черный The брат, который черная RCM in сестра вообще-то. Martinez. What can I help you with? Ты We удивлена? don't see a lot of police around here. That's all. У меня пара Of вопросов. course. What can I help you with? Вот эта вот надпись там, которая сверху. Excuse me? Вот это. She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of question. Oh. Well, I didn't write it there. Ну I'm ладно. just sitting here. Все в порядке. Okay. Так, давай дорогу Since the street sign's messed up? поломан. Okay. What do you need? Так, мы сейчас... Что на севере? There's the pier, the Cape Side apartment buildings, some more tenements. Not a lot, really. Восток? The harbor gates, some kind of commotion, I think. I don't follow the local politics. Ага. A fleet store too. Юг? Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident probably. Машина. Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. Запад? It's just water. No, actually, I think they call it the Martinez Inlet. There are some islands in the bay, but they're hard to reach. Найдем лодку. What do you mean? Это Револьшоль, верно? Yes, sir. District of Martinez. Северный this- объезд, да? He knows where we are. He just wants directions. Да, No все. problem. Так, Sure. I'm done with it. угу, Go спасибо. easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Of Ладно. course. I won't hold you back. Her gloves. You get the feeling that you need them. Да. You have a dead body to deal with after all. Можно перчаточки одолжить? Sure. Keep them. I have another pair. Ладно, спасибо тебе, милый человек. Вот граждане, ответственные граждане достойного государства. Так, нам, правда, еще надо пару граждан допросить. Так, пьянь пробзделась или что? That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Час, 2 часа, давно время деребнуть. Ну мы же в 8 по идее начали, сейчас уже почти час дня. Давно. Attaboy. Вот It's красавчик. coming back to him. You had your mesolimbic reward pathway worried there, not thinking about drinking all that time. It was like you weren't yourself. В штане все это время пробухло и думал. There he is, the old boy, the devil. Аж ты черт You бешеный. rascal, you. Let's celebrate right now by licking that stain off the counter. Do it Сликнуть. calmly. The lieutenant looks out of the window. Then to you, Картина licking the маслом. tasty rum stain off the counter. Then out of... What are you doing? Я We так. should move. A real drink would go well with those cigarettes you're looking for. That's a great combination. Шикарно. А пьянь? Проснулась The уже? worker isn't a deep. Perhaps he's on his way to where you just came from. Into the primordial darkness. Всё, ладно, не буду беспокоить. Окей. Так, мне надо наверх, там у меня бутылки есть. Можно опять постучаться в соседний номер. Ух ты, кто-то за меня дверь закрыл? Какие надежные граждане.
Так, я бомжикоп, мне надо собрать бутылка. Где-то тут что-то было еще. Это что такое? Ким старается не смотреть на сломанную дверь в ванную. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or Глядишь the на weird восставшую suitcase on вершину. the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. Вот здесь и происходит волшебство. And by that you mean crimes against humanity? Как минимум против самого себя. I have no idea what that means. Окей. Не понимаешь ты ничего, курага, в веселье, так что иди нафиг. Так, где-то тут еще что-то было. Вот, еще бутыль. Еще бутыль. Нифига себе. Да слушай, я так богачом стану. Ну, больше я ничего не вижу. Воняет здесь просто неописуемо. Эпитетом, который выходит в голову, позавидовал бы любой поэт. Окей. Зеркальце. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Я все еще ничего не могу с этим сделать. Ну, меня, в общем-то, и устраивает моя физиономия, так что что я могу сказать-то. Так, больше здесь вроде никаких бутылок нету. Бутылки не подсвечиваются, насколько я понимаю, так что ничего страшного. Давайте постучимся. The door is closed. This door can only be opened with a key. There is no answer. You hear the shower being turned on. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. Я The прокручу door is эмоции. closed. Ну, на нет и сюда нет. На обиженных воды возят. Без воды ни туда и ни сюда. Так, бармен. У нас есть вопрос по поводу мусорного бака. Can I help you? Да. Так. Кстати, здесь спеть под караоке? Нет. Насчет денег. Мусорный бак. Mine? No, it belongs to the whirling in rags. Не, ну ты им заведуешь. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. It seems a little callous, doesn't it? Ты Something stirs бессердечно. in you. Какое интересное сочинение. Что это? Prod at him and find out. Что если я сам бомж или скоро им стану, буду копаться в мусоре? Ты меня не пустишь? Нам нужны просто ключи What от do you бака. need them for? It concerns the case. Please cooperate. Да. Just bring them back once you're done, please. Угу. Так. Нальешь Do мне? I have a shaker in my hand? Is this a shaker? Нет. Am I wearing a little bow tie? Am I wearing a bow tie and doing this? Нет. Am I smiling? Do you see me smiling and shaking my little shaker? No. Do you know why? Почему? Because I'm not a bartender. I'm a cafeteria manager. Is there anything else you wanted? Play it calm. This man needs to understand you need a drink to help the community deal with police Мудила, я stuff. бухать хочу. Ты не недооценишь серьезность. Мне надо топливо. Oh, well, in that case, let me pour you a nice, big, refreshing marinella. Do you want that out of a glass or a pineapple? Ананас. Don't be an imbecile. I'm not going to serve you a marinella. I have work to do and broken things to fix. Фак, признаюсь. Ладно, фиг с тобой. Так. Где виднеются атрибуты профсоюза плаката забастовки и красные вымпелы. Ясно. А чё, тут же было написано, что оно в 13 откроется живое, нет? Так, подкрутим мусорный бак, найдите спиртное выпитие, смотрите тело жертвы. Но у нас есть это, перчатки теперь. И на шатырь. Ладно, мне сюда все равно придется возвращаться, чтобы ключ вернуть. Можно, конечно, не возвращать. Можно было, в принципе, не возвращать. Там переночевать, в случае чего, раз он такой вредный весь из себя.
Ладно, что у нас тут? Так, бочонок. Бочонок с калом. This trash container is locked with a well-oiled crack. The lock pops open. Don't. Maybe you shouldn't. Почему нет? Maybe you shouldn't. Of course you should. This is your time to shine, Hobo Cop. Dive into that dumpster for extra content. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Продолжить. We're just in time. Серьезно, This hasn't больше been недели. emptied for over a week. Так, зарыться в баках настоящих бомжиков так больше не найдешь. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels, mostly. Unidentified sludge, and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, nothing. What's this? Что? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes, written in a man's handwriting. Officer, is that your... Да быть такого. Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. О боже. If you don't mind my asking, how could you have let your paperwork end up in the trash? Мне кажется, я больше не хотел быть копом, поэтому утопил его. Well, Да. lucky we found it. You should take stock of what remains, just to be sure some has not made it into the hands of the RCM's adversaries, organized crime and the like. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or Among the Потрясали? threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. Шикарно. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank боже, corpse я даже smell знаю, кому они fills the air. принадлежат. drop them in here, officer. Guitar marked blue jeans. Pockets empty or empty. He wore them with a belt, too, a white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another bag here. Взял ремень, там, не знаю, перетянул себе руку, ширнулся, а потом... Его повесили за это. Something slimy catches your eye. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. Шикарно. This is a military-type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? The rest of the rags are just kitchen variety waste. All right. Да больше, We кажется, should go ничего. to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. Мгм. I'd advise against confronting that force. Да. Думаешь, что это из танцев? Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose thread. Может, пока они ходили мусор туда-сюда носили, кто-то прошмыгнул и... Опа! The fuck's he on about? Kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. Ну, как бы так и есть. See? Ладно. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. Смотрим под You картонной see коробкой. milk, an egg rest with one broken egg in it, some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. You've done this before. The movements are recorded in your elbows, the methodology in your fingers. You're used to this. Ну, видимо, улики ищу. No, searching for evidence in the trash. Ну, Good practice for dumpster diving. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below. And turbo noodles. Nothing of note, however. зарыться как бомжиков. Wow. An Armistice caliber 50 knock cannon. Half wrapped in paper tissues. So shiny. It's a giant rifle. And it's very expensive. Not as expensive as that fat string of pearls snaking around the rotten banana peels, Wait, what? however. And is that Cordon Electrics preamp with Electra F2 tubes? It is. That catches quite a price. We're talking 12,000. Easy. Unless you're into hi-fi yourself. О, еще какой фанат. That's too bad.
because none of those things are actually in there. А, There's меня just потроллили. food waste and crisp wrappings. Тьфу ты, гнида. All you see is a broken mug with a racist depiction of the yellow man frolicking in saffron, Антиквариат. only in its social sensibility. Заберем. Это не про тебя, чувак. The container sounds a Ладно. muffled gong. Я думаю, мы нашли более чем хотели. That's one thing off the list. Ну да. Так. Ну-ка так, разошлись. Что у нас тут? То есть, посмотрите, ну это... Она не выдержит вес взрослого человека. Ладно. Что ж, кружка. Это... Так, я думаю, надо на... Пакетик-то убрать. Я не знаю, болторез, может, возьмем? Какой-то маленький, мне кажется. Так, с этим разберемся. Нет, на шатырь. На шатырь. Вот. Он есть, и что мне... Давай. Легендарно. Ржать на There свой he still is, looking right through you with his white eyes. Давай. The body below, you crack open the ammonia ampoule and breathe in. Повезло. The odor of death is still stronger. It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your eyes squinting, you stand in it. Это всегда так. They do after 7 days, yes. We are deep in decomposition here. The man before you is naked, but for a pair Ну, of как underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cut and intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. His corpse is marked by stars, Чем будет освещено? alcohol, and heartbreak. Это картоночного Map неба? of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great century Messinian, maybe. But this seems more particular. Customized somehow. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. The principle of this filter remains unknown to you. The thought dissipates, and you feel as though you were only half right. Я что-то упускаю. Что он там делает? He wears a wide leather belt around his waist and a gun holster under his arm. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Some sort of Камеру camera. достал, что ли? A Trigger Sunshine. Mini. Shit, Kuno! What the fuck is that? An instant color camera. Достает две ампулы. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Окей. A sound, a shrill flash, О, followed господи, by фу, это the еще breaking хуже of a стало. small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. In case we need it. Круто. Yes. It is pretty cool, isn't it? There is only one ampoule left. Use it wisely. Обязательно. It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Ладно. Here, a souvenir. Don't lose it. Только не The glassy-eyed обязательно взять corpse такое. looks by, his mouth mute and his skin as cut. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. Industrial strength. The kind used for tying cargo to lorries. Как в грузовом порту? Yes, it looks like they use whatever was on hand, paying no attention to not incriminating themselves. И явно хотели, чтобы он тут висел подольше. It's not merely polyester, it's steel reinforced.
See these lines? This is where the warriors run. I see rabbits for more than 20 strands. This makes getting him down much more problematic than I had assumed. Как они его туда A подняли? noose is one of those things that's easier to use one way around. Мне что, забрались наверх по детской лестнице? That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. Понятно. The brief suggested as much, politically motivated by the ongoing strike. Did you not get a briefing? Тотальное уничтожение. Okay, you should ask me for one the first moment we get. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso. His eyes are milky white and blind to the world. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. Поговори со мной, мертвец. The corpse is dead silent. You have no idea why you just said that. Who is he? He is male, 42-50, with an athletic build. The corpse looks right through you as you distance yourself from А its чё у него на stench, ногах какие-то eyes like a shark. сапоги? The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates, covered delicate and fragile. They feel alien to the world around you, out of place somehow. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Indeed. Это броня. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Сабатоны? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Куда? Under the heel. Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's Он только в vitreous одних enamel. ботинках, что ли, ходил? This is advanced stuff. Выглядит неуместным. А где The locals остальная? probably scavenged it. It would be odd if he had more on after 7 days. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. Понятно. The sabatons dangle off the man's decaying form, ageless Весьма неуместно. and It is. It's expensive. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. For a full set, about 4 years of wages. Баблишка? By catching, do you mean let's not log them as evidence? Let's steal them? Нет, я не это Of хотел course. сказать. the lieutenant nods often. It's part of his unplastic expression range, communicating both professionalism and sarcasm. This time, the latter. Как человек может That's себе for такое us to позволить? find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company. But that's just hearsay. Слишком I крут agree. для охранника. This equipment is way beyond what a guard can afford. Постучим. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. The pry bar in your hand is itching for some action. Давай треснем. The metal connects with the same ding. The sound does not appear to get louder. Круто. The only difference is a barely audible click underneath. Sounds like the end of a long dice roll. Похоже, я ему сломал ногу сейчас. Did you hear that? A click? Да. This is a kinetic redistributor. It spreads the incoming energy horizontally, from plate to plate. When the plates connect, there's a click. That's the sound you heard. See these lines? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether, Чуть у него кумулятивная броня, он как танк практически. like whirls of floorboards. The design looks organic, influenced by highly resistant wood materials, like lignum vitae and ebony perhaps. Мне что-нибудь напоминает? If trees were made of porcelain,
This is what their cross-section, the smooth, glossy surface, fractures into ever more intricate interconnections, peaking on the right sabaton, where you notice the worlds are in the shape of a letter and number combination, E50, 100, 1000. Ух ты! Что я нашел? Good. Can you read it to me? Хорошо. We have a make and a number. That's something. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. Давайте потянем за This ботинок. feels dangerous. Хоть- Are you sure? Да что может тут пройти не так? The stench fills your nostrils. As you push downward, Сейчас an ominous упадет. creaking sound comes from above. Stop! Чё? Pig's gonna pull his head off. Brutal! Это плохая You're going идея, to да? pull his head off. Do it, homo! Слышь! Так, так можно и бошку Yes, оторвать? that's what I said. You'll compromise the coroner's case if you do. So please, don't. What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to that boot? Инженерские технологии. Мы что, не детективы, что ли? В этом ботинке могут быть улики. How many clues do you need? You already found the number. Besides, Может, у него там паспорт заныкан в ботинке. there's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are fused to his feet now. Why do you think the locals haven't Логично. scavenged them yet? You're sure there's a way to peel them off, but first the body needs to be down. And second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. Нет, спасибо. Alright then, you can pay the hostel bill in honor points. How many honor points have you collected? Очки чести? Of course there aren't. Don't be naive. You still feel as though there might be some honor points. Что будет с And if- ботинками? Processing will take care of them. Хорошо. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fights. Should we continue? The Да. cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and Как снимать-то его Are будем you sure we отсюда? finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. the cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in... As you narrow your eyes, the monster before you only the lower extremities are pink. Yeah. The cadaver slowly... Так, снимаем это говно. The steel-reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain дальше cutters, гонков. but I don't see a good angle of approach to the belt. Ну как сказать, твой болторез сейчас в моих руках, ну... Ну если я встану на твои плечи или наоборот, ты залезешь на меня, то в принципе ты сможешь дотянуться и перекусить их. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting it. Ну как его отрезать? Мы можем отпилить ветку. Climb up there and saw the branch? Да. There has to be a less risky way, with less falling down of trees. Может, отстрелим тогда? Bang bang time, pig! Shoot his head off! Заткнись, мелкота! How? Ну, ветку отбей просто. Yes, У тебя же волын-то есть. the buckle, where it ties the cargo belt to the tree. If the Yeah, now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. Что это за упыри, я не понимаю. Ну-ка, можно их прогнать? They'll miss! The pigs will miss, Kuno! Вообще не надо. Чать. Пускай сам решает, что Silence. ему. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket Он тоже хочет and пострелять. produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks, securing it in place. He then steps back and assumes the fellow's death position, taking aim. The corner of Мочи. his eye twitches. He's gonna fucking miss! The voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as the lieutenant steps back and says to himself, Мазила. God damn it. Fucking idiot! Mukabat asshole! Вы чё, из Финляндии, что ли? Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Бывает. Kuno's sorry too. Kuno feels sorry for the Beano clad. The lieutenant doesn't say a word, just looks at the gun
in his Ну и что hand. теперь? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. В порту? I was really hoping we wouldn't. The Union appear to be suspect in this case. It seems like a dangerous route to go down. У тебя есть альтернатива? Okay, they do have the tools and the men. And since it looks like they put him there, Они его и снять помогут, да, пойди. Давай. okay, let's do it in the lousy, dangerous way. Как мы пойдем в порт? From the gate, by negotiating or fighting. Or we can try the secret route we found, where your cloak is. It looked doable. Я To согласен. ask the suspect for help with the victim's body? To be indebted to Everard Clare? Very much, yes. Which is why I would have preferred us to handle this ourselves. Я согласен, конечно, Clearly но- we can't. Да. Suck my dick, bitches! Эх, эх, эх. Что это такое? Hobocop. Хобокоп. Так. Какие Technically, картины. you wouldn't be a cop anymore, but a hobo. That would mean game over for the cop chapter of your adventures. But who knows where the hobo part takes you? To the bar? The old L'Assommoir? To the pier or the sewers? To Le Royaume, where for 300 years they interred the dead. You could plunder royalist crypts for long-forgotten triple malt bourbon, then fight the Aramakan beast that lurks the bottommost sepulchres. The secrets of the city are all yours at last. Мгм. На карте отображаются коллекционные бутылки особой серии. Больше денег с продажи тары. Трепет. Лимит улучшения повышается до 6. Круто. Я полагаю. Так, с меня дали очко навыков. Восприятие, эквилибристика, сила воли, стойкость. Угу. События на месте преступления. Заставьте законы физики работать на меня. Я вот думаю, вот это вот нам надо взять, да. Так, ладно. Снимите труп, узнаете информацию о серийном номере выпущенной брони. Остальные части брони. Просите Кима рассказать вам о деле. Татуировки. Кто сложил? Читайте свой журнал. Так. Ким, ты что думаешь по поводу всего? Yes? Расскажи мне о What do деле. you want to know? Если разных участков, то почему ведем одно I'm дело? afraid you and I are pawns in a pissing competition. Понятно. You don't know? I assumed you were in on it. Я не то что помню, чтобы участвовал в good. чем-то подобном. Хоть поведай. What's there to say? It's just stupidity. Какого рода? The cop kind. Our precincts can't decide if Martinez is part of Jamrock or the Industrial Harbor. Yours or mine, as if we somehow own parts of the city. Typical street gang mentality. So we've let the Union make a mockery of law enforcement here. And now it's come to its natural conclusion. Логично. Well, sort of. It's less a matter of who gets to police Martinez than who has to. It's an orphan district, in other words. Понятно. I think the dispatch desk just told both our stations about the hanging. There was quite the brouhaha at the 57th, I can tell you that. Time to settle it, they said. Cop off. But I assure you, I am not their finest or toughest, with 102 cases solved. What I am is least interested in a pissing competition. Понятно. So he volunteered to represent the 57th, but not out of competitiveness. Yes, I'm an unrepentant spoilsport. Я бесстыжий ломаю кайф. Ну, не то, чтобы я тебя винил. Так, что он говорит обо мне? У меня только один идеальная машина по раскрытию дел. Всё. Ибо аз есмь. Только не пугайся, но подозреваю, что у меня есть натуральные He способности. opens one hand and looks at it. Which school do you subscribe to? Mambo or Jumbo? Подколоть меня решил. Hangovers добрая. do give officers superpowers. Many drink only to receive the gift. It is good to have a para-detective in a labor dispute. I can see why they sent you. Should we go? Да. Yes, it's a wholly pointless matter. Forget I ever mentioned it. Так, скажи еще раз о деле. Ну-ка, почему 41-й? Давайте попробуем, почему нет? Look at you. Success. It's because you're a failure.
They sent you to Slight, Precinct 57. Ну, это логично. Just think about it for a second. You're a raging alcoholic who showed up 3 days late wearing piss-stained disco garb. You weren't sent here to win. Ким, ты меня видел? I've considered it. Я об этом думал. То есть так оно и есть. It would be immensely ugly of them, not to mention unprofessional. But I also think it's somewhat unlikely. Почему это? I checked the records. This jurisdiction dispute, who polices Martinez, reaches back to the 30s. It's as old as my station. And all this time we can't decide who gets Martinez? Я что, I похож на think yes. надежный вариант? Safe? No. But you're old. You've made it this far. Something has brought you through. We've only just started working together, so I don't know what it is yet. So no, I don't think they sent you as a joke. And even if they did, they are in for a surprise. Окей. В принципе, у меня никаких претензий. Ну, трупешник ты, конечно, The man before you дал говна.